Good morning, all of you. Before beginning today's class, I'll just brief of the previous day's class. The previous day we discussed about the what the balanced diet is, what are the different types of diet we consume. We said about RDA, that is recommended daily intake or recommended daily allowance, RDA, for each group of people. The recommended daily allowance for each people is, or each individual is different. For an infant, for a baby, for a school child, for an adult and old people, the RDA varies. Then we discussed what protein is, then what carbohydrate is, and which are the sources of this carbohydrates, proteins, then minerals, vitamins. We said about fat soluble vitamins, water soluble vitamins, etc. Now, and we said about the dietary requirements for infants, dietary requirements for pregnant ladies, dietary requirements for the lactating mothers, dietary requirements for the normal people who work different, that is moderate, people who work different, that is who are sedentary workers or moderate level and who are involved in very strenuous jobs. And these were discussed in the previous class, and we ended the class by telling about the weaning period. In your textbook, page number 9. Weaning period. Weaning period is the sudden withdrawal. When the baby is feed lactating mother എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ഒരു വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 6 months കഴിയുമ്പോഴേക്കും gradually the amount of the milk will be less in mother and the child will depend on semi-solid food items. Weaning period is a gradual. Weaning period means gradually the mother will withdraw the child. Gradually
Gradually, mother will withdraw the breastfeeding for the mother. Weaning is the gradual withdrawal of child from breastfeeding. And during this weaning period, the child should be properly nourished, or child should be supplemented with properly uh, nourished food. If the child is malnourished, it is said it is protein energy malnutrition, or PEM. I said that is important. PEM, that is protein energy malnutrition. And the two PEM we discussed, one was kwashiorkor and marasmus. Because after weaning, that is കുഞ്ഞ് 6 months ആയതിനു ശേഷം, that child should be supplemented with semi-solid foods which are rich in nutrients like fruit juice, vegetables, cereals like rice. Cereals എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോതമ്പ് അരി, അതിനെയാണ് cereals എന്ന് പറയുന്നത്. Cereals എല്ലാം കൊടുക്കണം. Otherwise it will lead to some disorder or malnourishment disorders. And today this is actually a sum up of what was discussed in previous classes, and you can brush up what was taught in the previous classes. And today we have the class on geriatrics or geriatric care. Actually, not on geriatrics. The care which has to be given to the old people. So geriatrics is care of the aged. You can see from this picture, these are old people. These are old people. Will be having grandparents at your home, grandmother, amumma, apuppan. They are the old people. They should be given care. These are young people. They should be given proper care. So geriatric is the care of the aged. Geriatric means care of age. Gerontology means aged elder. But geriatrics means care of the aged. In care, of course, first of all is the love and affection. That is the picture which I have shown here. The love, the affection shown to the old people is very, very important. That is the first and the foremost thing which is required. Along with that, in our chapter, we have specifically we'll be studying on the nutrition, or the type of food which has to be followed by, or type of diet which has to be followed by the old people. First and foremost, so geriatric nutrition is the nutrition principles which affects the aging as you get aged. Aged like we have seen different types of leaf. Plant തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തളിരിലയുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് മുറ്റിയിലയുണ്ട്, പിന്നെ യെല്ലോ ലീഫ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ലീഫും അതിലോട് ആ പ്ലാന്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ്. ദ ഡിഫറൻസ് കുഞ്ഞു പിള്ളേർ, there's always a physical difference between the young, the adult and the old. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഡിഫറൻസ് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിലും അവരുടെ ബോഡി ഓവറോളിലും കാണും. So specific care has to be given in their diet also. And geriatric nutrition is the nutrition principles to delay. Geriatric nutrition എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഡയറ്റ്, അവർ കഴിക്കേണ്ട ഡയറ്റ് should be of preferable manner. It delays the effects of aging. ഏജിങ് കൊണ്ട് പല അസുഖങ്ങൾ വരാം. അപ്പം ആ അസുഖങ്ങളെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകം ഡയറ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ്. That is the importance. And
the psychological and psychosocial changes associated with growing old. വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് changes. നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ they'll be like small children. And they have to be given well balanced diet. So in the geriatrics, the care of the aged is called geriatrics. Second point, many physiological changes will happen in the body of the aged people. Third point, so a well-balanced diet has to be taken for the proper functioning of the body. Then, fourth point, and the proper well-balanced diet means what? It should provide optimum nutrition to protect the old people from heart attack or heart disease, cancer and stroke. മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതിൽ നിന്ന് prevent ചെയ്യണം. That type of diet has to be taken. And the main problem which is associated with this, the main problem which is faced by the old age people is their gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract means from GI or gastrointestinal tract means from mouth to anus. അതാണ് gastrointestinal tract എന്നുള്ളത്. One opening is mouth and the other opening is anus. Gastrointestinal tract age ആകുമ്പോഴേക്കും many changes will happen in this gastrointestinal tract. അങ്ങനെ ഫുഡിന്റെ absorption, digestion ഇതെല്ലാം slow ആണ്. ഇല്ലേ? We can observe a very small babies will run very fast, do things very fast. Then youngsters also does things fast but not as fast as a child. But the grown-ups do not do things as fast as a youngsters like you. Then old age people will be little bit slow. That is the difference in the action, and these difference of course will affect the internal organs also. പുറമേ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ internal systemsനും the work will be slow. So intestinal absorption and digestion of food will be slow, and because എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള regeneration of cells എല്ലാം slow ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് this is what is happening. And the main thing which happens to this old age people is xerostomia. Stoma means mouth. Stoma, S-T-O-M-A. Stoma means mouth. Xerostomia means mouth will be dry. Xero means diet. Dry. So stoma means mouth. So the mouth will be dry, and as a result the salivation will be very less. അങ്ങനെ salivation കുറയുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് they will be having less senses. Taste budന്റെ എന്താണ് efficiency will be less. Then the salt, and you might have noticed കുഞ്ഞു ബേബീസിന് എരിവുള്ള ഒരു സാധനം കൊടുത്താൽ അവർ പെട്ടെന്ന് എരിവെന്ന് പറയും. പക്ഷെ വലിയവര് അത്ര വേഗം എരിയുന്നവർ, കാരണം എന്താണ് ആ ടേസ്റ്റ് ബഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് അവർ മധുരവും ഇതും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു എരിവും. വലിയ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്ര കുഴപ്പമില്ലാതെ കഴിക്കും. എന്റെ ലെവലിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി. പിന്നെ ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഡിസ്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ആ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ എഫക്ട് ഇൻ ലോസ് ഓഫ് appetite ആൻഡ് xerostomia. അങ്ങനെ സലൈവേഷൻ കുറയും. മൗത്തിലെ സലൈവേഷൻ കുറയുമ്പോഴേക്കും ഫുഡിനോടുള്ള താല്പര്യം കുറയും. And this is the major problem, or xerostomia is the main problem which affects almost majority of the old age people. And other thing which happens is xerostomia is for old age people. I said for the people who just came, I will repeat once more. Geriatrics is the care of the aged people, and in our chapter we will be discussing about the type of food which has to be consumed by these people which prevent them from heart disease, cancer and stroke. It is always better you can write along with what I teach in the class.
Then xerostomia is a problem which is stoma means mouth and xero means dryness, and dry condition of mouth means saliva. Saliva means the tuppal. സലൈവയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുമ്പോഴേക്കും ലോസ് എന്താണ് ആപ്പറ്റൈറ്റ് ഫുഡിനോടുള്ള താല്പര്യം കുറയും. പിന്നെ കുറെ പേർക്ക് എന്താണ് പല്ല് കൊഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടീത്ത് വെക്കും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടീത്ത് വെക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് മൗത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്താണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വായുടെ മുകളിലത്തെ ഭാഗമായിട്ടൊന്നും ടച്ച് വരില്ല. ജസ്റ്റ് പല്ല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നാക്ക് മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് accept ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന കുറയും. സോ ദേ വിൽ ബി ഷോയിങ് ലെസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഫുഡ്. Then and the next main problem which is faced by the old age people is dehydration. Dehydration is the main cause of fluid and electrolyte disturbances. Correct അളവിൽ വെള്ളം ഇല്ലാതെ വരുന്നു ബോഡിയിൽ. And reduced thirst sensation. കാരണം അവർക്ക് ദാഹം സെൻസ് ചെയ്യാൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൻസറി ഓർഗൻസും നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ സ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തേഴ്സ്റ്റിന്റെ സെൻസേഷൻ ദേ വിൽ ബി ഫീലിംഗ് വെരി ലെസ്. ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് മിക്കവരും അറിയാതെ വരികയും അങ്ങനെ ദാഹിച്ചാലേ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുള്ളൂ. ദാഹിക്കുന്ന ആ സെൻസേഷൻ അറിയാതെ വരുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കും. And that will lead to many problems in the digestion to constipation and ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നു. And they will be less fluid intake വരുമ്പോഴേക്കും overall the digestive system will work inadequately. അപ്പോൾ ശരിക്കും വെള്ളം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിച്ചിരിക്കണം. വെള്ളത്തിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അഡൽട്ടിലും ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിളിലും സെയിം തന്നെയാണ്. They should take food which is rich in antioxidants. Antioxidants നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Antioxidants are those things. Antioxidants are those which are present in the mainly in vegetables. Orange, the vitamin C, vitamin E. Vitamin C and vitamin E, especially vitamin E, is the one which boosts your immune system. Now we are very aware because vitamin C is very commonly said by people now. Vitamin C boosts your immune system, and this is C is present in പുളിയുള്ള fruits, orange, നാരങ്ങ, അതിന് പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിലും വെജിറ്റബിൾസിലും നെല്ലിക്ക, vitamin C is there, and vitamin C and E boost our immune system. For the old age people, antioxidant rich food has to be given. And the main purpose of this antioxidant is, one, it increases the immune system, then it prevents heart disease, then it prevents cancer, and it will neutralize any toxic substance which is produced in the body. അങ്ങനെ ബോഡിയിൽ ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് antioxidants will help. Then the coming to carbohydrate, protein, fat. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫാറ്റും മിനറൽസും. Carbohydrate consumption should be reduced. Adult food. Carbohydrate consumption has to be reduced. Protein consumption should be same as that of the adult itself. Mean protein rich ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കറക്റ്റ് അഡൽട്ടിന്റെ പോലെ തന്നെ വേണം. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറച്ച് മതി, ഫാറ്റ് കുറച്ച് മതി, വെള്ളം അതേ അളവിൽ തന്നെ വേണം. മിനറൽസ് ആൻഡ് antioxidant rich food should be given more to the old age people. Now, next is diabetes. And we are all very aware, or a very common term which is heard nowadays. Diabetes is actually a group of metabolic diseases. Diabetes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. And diabetes mellitus is the most commonly found diabetes. And here I have shown here, these are sugar cubes. You can see here sugar, panchasara kattiyana, is square color le kaanichirikkunna sugar, and this is known as diabetes mellitus. We'll be
നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസിനെ കുറിച്ചാണ്. മെലിറ്റസ് എന്താണ് ഡയബറ്റിസ്? ഡയബറ്റിസ് is actually a group of metabolic diseases. എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സിംറ്റംസ്? ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ, ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് ബ്ലഡിൽ കൂടുന്നു, അതിനാണ് ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിക് മീൻസ് increased amount of glucose in blood, and this result from എങ്ങനെ diabetes mellitus is എന്ന് വെച്ചാൽ it's a disorder which is caused as a result of increased amount of blood sugar. ബ്ലഡിലെ ഷുഗറിന്റെ അളവ് കൂടുന്ന അതിനാണ് ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എങ്ങനെ കൂടുന്നു? ബിക്കോസ് ഓഫ് some defects in insulin secretion. Insulin എന്ന് പറയുന്ന hormone is the one which controls the blood sugar. Blood sugar ലെവൽ പ്രോപ്പർ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇൻസുലിൻ ആണ്. That is 80 to 120. This is the normal amount of blood sugar. 80 to 120 is the normal amount of blood sugar, and if there is increase 130, 150, 160 ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ എന്ന്, ഇങ്ങോട്ട് കൂടുന്നതിനെ ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ എന്ന്, ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഇങ്ങോട്ട് കുറയുന്നതിനെ ആണ് ഹൈപ്പോ, known as hypoglycemia. So diabetes mellitus is characterized by hyperglycemia. That means blood sugar കൂടുന്നു, resulting in defects in insulin. ഇനി എന്താണ് ഇൻസുലിൻ? Insulin is a hormone which is produced from pancreas. ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് it is from pancreas. It's produced from pancreas. പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ. അപ്പൊ ഇൻസുലിന്റെ അളവ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത് that will result in diabetes mellitus. Diabetes mellitus is blood sugar dependent. So it is a group of metabolic diseases characterized by hyperglycemia resulting from defects in insulin secretion or action or both. This is a correct definition which you can use. This is a easy and the correct definition. കാരണം ഇൻസുലിന്റെ സെക്രീഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കാതെ വരികയോ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സെൽസ് ഇൻസുലിന് ആക്ട് ചെയ്യാതെ വരികയോ അതോ രണ്ട് എഫക്റ്റും കൊണ്ട് വരാം. അതാണ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ്. That is, the body does not produce enough insulin. 1. 2. Body does not respond to the insulin, or both. Adine base cheythu diabetes is of two types. Diabetes is actually a chronic lifelong disease. Now it is very common in people and compared to rural area pandillairunnu, but now it is being reported. Rural area now it is 2.3% or something like that. But in coming to the urban area, it is 11.6. Karyam endana? It is totally depending on your lifestyle. That is why it is very high in urban area, and it is a chronic lifelong disease marked by high levels of sugar in the blood. In diabetes, രണ്ട് തരമുണ്ട്. One is diabetes mellitus. Diabetes mellitus is of two types: type 1 diabetes and type 2 diabetes. Type 1 diabetes and type 2 diabetes. What is type 1 diabetes? Type 1 diabetes is occur when the pancreas does not produce enough insulin. പാൻക്രിയാസ് ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായ അളവിൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അത്തരം കണ്ടീഷനെ പറയുന്നതാണ് ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റിസ്. പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിൻ കറക്റ്റ് അളവില്
കറക്റ്റ് അളവിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റിസ് വരുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ വിൽ ഇൻക്രീസ്. ഇനി വാട്ട് കോസസ്, എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ, നമ്മുടെ തന്നെ ബോഡിയിലെ സിസ്റ്റം ബീറ്റാ സെൽസ്, പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റാ സെൽസിൽ നിന്നാണ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റാ സെൽസിനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ തന്നെ സെൽസ് നശിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ അതൊരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. As a result of that, the beta cells will not produce insulin, and that will result in type 1 diabetes. അപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയിലെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവല് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Diabetes mellitus is of two types, type 1 and type 2. Type 1 diabetes means what? The body will not produce, or the pancreas does not produce enough amount of insulin to control the blood sugar. In how it is causing? നമ്മുടെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റാ സെൽസ്, പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റാ സെൽസ് ആണ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. These things you can note it down along with the class, the beta cells details and all. Beta cells will not produce insulin, and that will result in diabetes. In type 2 diabetes. Type 2 diabetes ne non-insulin dependent diabetes എന്ന് പറയാറുണ്ട്. കാരണം അതിലും എന്താണ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ, ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ടൈപ്പ് 1ലും ടൈപ്പ് 2ലും ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂടും. രണ്ടിന്റെയും സിംറ്റം സെയിം ആണ്, ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂടും. പക്ഷെ കാരണമാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഇൻസുലിൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ടൈപ്പ് 2ൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡിയുടെ സെൽസ് ഇൻസുലിൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഇൻസുലിൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ബട്ട് അവർ ബോഡി സെൽസ്, ബോഡിയിലെ മറ്റ് സെൽസ് വിൽ നോട്ട് റെസ്പോണ്ട് പ്രോപ്പർലി. ഇൻസുലിൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ മറ്റ് സെല്ല് ഇൻസുലിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യില്ല. രണ്ടായാലും എന്ത് പറ്റും? ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവല് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതാണ് type 2. Type 2 diabetes, when the pancreas does not make enough insulin, all the cells of the body become resistant to insulin. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സെല്ല് ഇൻസുലിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴേക്കും അത് type 2 diabetes കോസ് ചെയ്യും. Hope it's clear. Type 1 and type 2. And coming to, so diabetes means increased blood sugar. It's of two types. Diabetes mellitus is of two types, type 1 and type 2. Type 1 means insulin production reduced. Type 2, body does not respond to insulin. Now, hypoglycemia. Before going to the symptoms, hypoglycemia means low blood glucose. 80 to 120 is the normal amount of glucose. 18 നിന്ന് താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 60, 50, 40 അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണ്. 60, 40, 50 blood sugar കുറയുകയാണെങ്കിൽ that condition is called hypo. Hypo means less or low blood glucose or low blood sugar. This occurs when blood glucose drops below normal levels. In hypoglycemia, വീട്ടില് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നത് കാണും, പ്രായമായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായില്ല. ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ, കാരണം ഈ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആൾക്കാർ ദേ ഡു നോട്ട് പ്രോപ്പർ മെഡിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഡോക്ടറിന്റെ അഡ്വൈസ് ഇല്ലാതെ ഡയറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല. ഫാസ്റ്റിങ്ങോ അങ്ങനെ unnecessary fasting ഒന്നും they should not take. They should take diet which is suggested by the doctors itself. Then, these are the symptoms of hypoglycemia. ആകെ ഒരു വിറയല് പോലെ വരും.
ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും. ദിസ് ഇസ് ആകെ ഒരു വിറയൽ പോലെ വരും. ഒത്തിരി എന്താണ് ഈ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഫുഡ് കഴിക്കാതെ എന്താണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. ദെൻ it will lead to insulin shock. എന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഗറിന്റെ അളവ് വല്ലാതെ ബോഡിയിൽ അങ്ങ് താഴേക്ക് പോകും അല്ലേ? ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് എന്തിനാണ് ബ്ലഡിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഈ സെൽ ഓഫ് യുവർ ബോഡി ഷുഡ് വർക്ക്. നമുക്ക് നിൽക്കാനും നടക്കാനും ഒക്കെ എനർജി തരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ ദ ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ആണ്. അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് 80-ൽ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിക്ക് അത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കൈ അനക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്തിനാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഷുഗർ വേണ്ടത്. ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പർപ്പസ് തന്നെ നമ്മുടെ തലയാട്ടാനും ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യാനും കണ്ണ് ചിമ്മാനും കൈ അനക്കാനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഷുഗറിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ മൊത്തം പ്രശ്നമാവും, ബോഡി ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്, സ്വെറ്റിംഗ് വല്ലാതെ അങ്ങ് വിയർക്കും, ഡിസിനസ് തലകറക്കം പോലെ വരും, ആൻസൈറ്റി കൂടും, ഹങ്കർ വിൽ ഇൻക്രീസ്. പക്ഷെ ഹങ്കർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് തോന്നില്ല. ആൻഡ് ഫെറ്റീഗ് ആകെ ഒരു തളർച്ച, കണ്ണ് കാണാതെ ഒരു തലവേദന, ഹെഡേക്ക്, ആൻഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ ബിക്കം irritable. These are the conditions of hypoglycemia. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you can help them. Hypo means blood sugar level കുറയുക. So what should be done immediately? ഇങ്ങനെ blood sugar level കുറയുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ that is if the sugar is 70 or less. 70-ൽ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഗ്ലൂക്കോസോ പഞ്ചസാരയോ മധുരമുള്ള സാധനം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും. or a glass of juice, you can give a glass of water, soft drink, that depends on the choice. Then you can give glucose tablets. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതാണ്, കുറച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി hyperglycemia. Hyperglycemia, hyper means high or high blood sugar. That's known as hyperglycemia. It is a condition when an excessive amount of glucose circulates in the blood or blood plasma. Blood plasma യിൽ ഷുഗറിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനെയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ബ്ലഡ് ഷുഗർ അളവ് കൂടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇൻസുലിന്റെ അളവ് കുറയുകയോ ബോഡിയുടെ സെല്ല് ഇൻസുലിൻ അഗേൻസ്റ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇനി ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ വരുമ്പോഴേക്കും കോസസ് ടു മച്ച് ഫുഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡ് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദേ ആർ ഡയബറ്റിസ് പിൽസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കാതെ വരികയാണെങ്കിലോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് സ്ലോലി, പതുക്കെ സിംറ്റംസ് തുടങ്ങും. ദാഹം ഈ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരിലൊക്കെ ഒരു എക്സ്ട്രീം തേഴ്സ്റ്റി ആയിട്ട് എപ്പോഴും കാണിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ സിംറ്റം വിച്ച് മേ ലീഡ് ടു ഡയബറ്റിസ്. Often they urinate. എപ്പോഴും urination temptation ആണ്. More urine or polyuria, that is known as frequent urination. This is polyuria. These are the symptoms. Polyuria means frequent urination. Then dry skin. Frequent urination ആകുമ്പോഴേക്കും സ്കിൻ ഡ്രൈ ആവും. പിന്നെ ഭയങ്കര വിശപ്പായിരിക്കും ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്. They have increased hunger, that is polyphagia. എപ്പോഴും ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നൊരു തോന്നല് കാണും അല്ലേ? That is polyphagia. Another symptom is കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറയും, blurry vision. The vision will be less. Then drowsy, ഒരു ക്ഷീണം, എപ്പോഴും ഉറക്കം പോലെ. പിന്നെ മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ താമസിക്കുക. ഇത് കുറച്ച് ഹൈ ഇൻക്രീസ് ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ഒരുപാട് കൂടുമ്പോഴേക്കും സ്ലോ ഹീലിംഗ് വൂൺസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹീൽ ചെയ്യില്ല. കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കാരണം ബ്ലഡിന് ഒരു പ്രത്യേക pH, പ്രത്യേക അളവിൽ ഗ്ലൂക്കോസും വേണം. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ബ്ലഡിലൂടെ കൂടുന്ന എൻസൈംസ് ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനത്തെ ബോഡിയിൽ മറ്റ് എൻസൈംസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. എക്സ്ട്രീം thirsty or polydipsia, extreme thirst or polydipsia.
Polyphagia, വിശപ്പ് അമിതമായത്. Dry skin, skin dry ആവുന്നു. Frequent urination or polyuria, blurry vision, they become drowsy and slow healing. മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാൻ താമസിക്കും. ഇത്രയുമാണ് hyperglycemia usual symptoms. And what they have to do is they have to eat the right amount of sugar or right amount of carbohydrate food. They have to undergo proper medication. They have to consult a medical practitioner for designing their diet plan, and they have to properly undergo the medication suggested by take the tablets which is prescribed by the doctors. എപ്പോഴും സെൽഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി നിൽക്കാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന് തക്കോണം ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഡയറ്റ് പ്ലാനും ടാബ്ലറ്റ്സും ഒക്കെ എടുക്കുക. ഇനി some of the common things which can be adopted for this diabetes patients. Diabetes patients in the diet control to prevent the complications of diabetes. Complication നമ്മൾ പറഞ്ഞ wound healing affect ചെയ്യും, വിഷനെ affect ചെയ്യും, മറ്റ് internal organsന്റെ എല്ലാം metabolism എല്ലാം affect ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും affect ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയത്. To prevent the complication of diabetes, you have to control your blood sugar. Cholesterol has to be controlled and blood sugar has to be controlled. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Blood sugar ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് proper ആയിട്ട് check ചെയ്യുക. Whether it's proper medication, tablets ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന proper ആയിട്ട് balance ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതെല്ലാം has to be done. Now, diet is very important for the diabetes patients. Then, why? Change your eating habits. You should change your eating habits because ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു how much amount of food is required by each people. അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ടിൽ മാത്രം കഴിക്കുക, and you should give your body exercise rather than sitting in one place and eating. Your eating habits has to be changed first. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? Carbohydrate food. Carbohydrate diet has to be reduced. Carbohydrate food എടുക്കണം. Carbohydrate food ഏതാണ്? ചോറ്, നമ്മുടെ ബ്രെഡ്, ചപ്പാത്തി, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ബ്രെഡ്, people say chapati, you have to supplement your rice meal with chapati. Actually, the difference is wheatil കുറച്ച് fibers കാണും, but the carbohydrate content will be almost same. ചപ്പാത്തി ആകുമ്പോഴേക്കും മെനക്കെട്ട് ചവച്ച് കഴിച്ച് താമസിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, the amount will be less. That is why people prescribe. അല്ലാതെ ചപ്പാത്തി കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 ചപ്പാത്തി കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. Should control it by 2 chapati or anything like that, or 1/4 കപ്പ് ചോറ്, അത്രയൊക്കെ. That is a carbohydrate diet. 1/3 cup of carbohydrate food. ചോറ് should be 1/4 cup. Whole grains, തവിടുള്ള അരി. cereals എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അരിയും ഗോതമ്പുമാണ്. അത് തവിടോട് കൂടിയതാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ലത്. ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ്, ഇല്ലേ, ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഷുഗർ ഉണ്ട്, ഫ്രക്ടോസ്. വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്ക്, കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പാല്. ഐഡിയൽ ഫുഡ്. സീരിയൽസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം. ഫ്രൂട്ട്സ് ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ ബിക്കോസ് ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഷുഡ് ബി more and low fat milk. Diabetes people, carbohydrate diet should be less. Fiber is encouraged for everyone. So 20 to 35 grams of fiber has to be taken. Like that is why people depend on oats. It's a whole grain diet. Adonana oats. And good sources of fiber are whole grain cereal. Cereal means അരിയും ഗോതമ്പിനും എല്ലാമാണ് cereals എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോൾ ഗ്രെയിൻ മീൻ തവിടോട് കൂടിയ അരി. പോളിഷ്ഡ് റൈസ് അല്ല, തവിടോട് കൂടിയതാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫൈബർ ഉണ്ട്, അതാണ് തവിടോട് കൂടിയ അരി എന്ന് പറയുന്നത്. Then you can depend on fruits, vegetables, beans and peas for fiber. Fiber content കൂടുതലായിരിക്കണം because the digestion process is less in case of this diabetes people. Protein content almost same തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. The protein has very little effect on the blood glucose. Protein ആയിട്ട് വലിയ effect ഒന്നുമില്ല. So protein has to be taken in the same amount itself.
but you have to restrict your protein only if you have some disorders with the kidneys. The dietary fat, the amount of fat has to be reduced. Means high saturated fat intake has to be reduced with have a higher risk of glucose tolerance in this diabetes people. So unsaturated fatty acids is always better. Unsaturated fatty acids are those which we get from vegetables, and saturated fatty acids are usually from this animal products. In class, previous class also we said the types of fatty acids which we get from the animal products and plant products. So plant products നിന്നുള്ള എന്താണ് fatty acids ആണ് എങ്കിൽ unsaturated fatty acid, it's good. Dietary fat for the diabetes people, less saturated, eat less saturated fat. You can write along with this. They have to use less saturated fat, then eating less trans fat. Then dietary fat, foods that contain saturated fats are saturated fats ഉള്ളത് mainly നമ്മുടെ എന്താണ് animal products ലാണ് saturated fatty acids ഉള്ളത്. Such as meat products, dairy animal product ആണ് പാലും ബട്ടറും ചീസും ക്രീമും എല്ലാം. That has to be avoided. And even in palm and coconut oil, in baked food, cake അങ്ങനത്തെ baked എന്താണ് are made from this saturated fat. And this coconut oil is of controversy now. Few people say it's good and few say it's no. But whatever it is, always in a controlled manner. I say, in the previous class also I said, വീട്ടില് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കടുക് വറുക്കാൻ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് തോരൻ വെക്കാനാണ്. അത്രയും എണ്ണ മതി നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അത്രയും ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ മതി 5-6 പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബോഡിയുടെ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ്. അതിന്റെ എക്സസ് ആയിട്ട് പിന്നെ കഴിക്കാതിരിക്കുക. Dietary fat, use always monounsaturated fat or unsaturated fatty acids which are from the plants. And now people say olive oil, peanut oil, kapalandi enna, avocado oil, nuts, such type of fats can be used by the diabetes people. And always diabetes is actually a lifestyle disease. 70 to 80% it's a lifestyle disease. And always eat healthy foods and involved in daily physical activity. That is, take a properly balanced diet. Less carbohydrate, equal protein, less fat with unsaturated fatty acids, more water. Then alcohol consumption. Alcohol, it is not actually, it increases the risk of diabetes. കാരണം alcohol use ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ always it is better you use along with the food. ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആൽക്കഹോൾ തീരെ മാറ്റാൻ പറ്റാത്തവർ, നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, പറ്റാത്തവർ should be consumed along with food to avoid hypoglycemic condition. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവല് താഴ്ന്നു പോകും. ഇൻസുലിൻ ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അനങ്ങാതെ തന്നെ ആയിപ്പോകും. ഇൻസുലിൻ ഷോക്ക് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. 80 താഴെ പോകാനും പാടില്ല. സോ exercise is very, very important to keep in control this disease. Now, next we'll have a look at obesity. Cholesterol we'll discuss in next class. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ overlapping. There will be overlapping between diabetes, cholesterol, everything. So, next is obesity. What is obesity? Obesity is now is of wide discussion among many people. Obesity is actually a form of malnutrition ആണോ overnutrition ആണോ രണ്ടുകൊണ്ടും വരാം. It is defined as the abnormal growth of the adipose tissue. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പിക്ചറിനകത്ത് കാണാം, well built ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് we eat food
But if you are leading a sedentary life, if you are sitting at the same place, that will result in the accumulation of fat in certain parts of the body. ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 3/4 കപ്പ് ചോറ് മതി. അല്ലാതെ എക്സസ് വരുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ഫാറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ബോഡിയിൽ. ചോറാണെങ്കിൽ തന്നെയും ബോഡിയിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ബോഡി വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കൂടുതൽ കിട്ടി നാളത്തേക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എടുത്തത് കുറച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. നാളെയും ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ. നാളെയും 10 കപ്പ് ചോറ് കഴിക്കും. ബോഡി വിചാരിക്കും ശരിയാ മറ്റന്നാൾ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് ശേഖരിച്ച് വെച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചാണ് അവസാനം ഇങ്ങനെ ആയി പോകുന്നത്. ബോഡി അറിയുന്നുണ്ടോ ഇത് എങ്ങനെ എന്നും ഇതാണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ബോഡിക്ക് അറിയില്ല. ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നത് നാളെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ബോഡി സെൽസ് സ്റ്റോർ അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടി adipose ടിഷ്യൂവിന്റെ അളവ് കൂടും. So it is an abnormal growth of adipose tissue due to the enlargement of fat cell size. Hypertrophic obesity, fat cellന്റെ സൈസ് കൂടുകയും അങ്ങനെ ആള് സൈഡിലോട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങും. That would result in obesity. Obesity is a form of malnutrition. Malnutrition means not balanced nutrition. Malnutrition due to excess consumption of fats, carbohydrates. Carbohydrate ചോറ് കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫാറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബോഡിയിൽ. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഫാറ്റിന്റെയും ഡയറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഫാറ്റി ഡയറ്റ്സ് എണ്ണ മാത്രമല്ല എന്താണ് carbohydrate diet, fats and carbohydrates. Carbohydrate if the fat and carbohydrate diet is more, that will result in obesity. So the definition of obesity is it is a form of malnutrition due to the excess consumption of fat, carbohydrate and calories. And the important thing is lack of exercise. It is very dangerous situation which leads to conditions, diseases like may lead to diabetes and all. The people will be of high risk to diseases like heart disease, diabetes. ഇത് രണ്ടുമാണ്. എക്സസ് ആയിട്ട് ഒബീസിറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും it will lead to കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗിക്കുറവിനേക്കാൾ ഉപരി. And actually I believe people say you should look good, trim and slim and all, and the part maybe ലുക്കിന് വ്യത്യാസം വരും. ലുക്ക് കുറഞ്ഞു പോകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ കോഷ്യസ് ആവും. rather than ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും ഡയബറ്റിസ് വരും എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അല്ലേ. most of our people are interested in maintaining a good external appearance. അപ്പോൾ external appearanceന് കോട്ടം തട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. ഇപ്പം ഫിലിം ഫീൽഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് യു മാനേജ് ഓർ യു വാണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യുവർ figure and all. അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. Nobody will say that I have to reduce the heart disease. I have to reduce. I don't want to be prone to diabetic. I don't want to be a heart patient. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പറയത്തില്ല. എപ്പോഴും ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ലുക്ക് നന്നായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ലുക്കിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഹാർട്ട് ഡിസീസും ഡയബറ്റീസും വരാതിരിക്കുക. So this is body mass index. Body mass index എന്ന് വെച്ചാൽ it is a simple index, BMI. Important ആണ് BMI. BMI is body mass index and it is a simple index. അതൊരു മെഷർമെന്റ് പോലെയാണ്. It is a simple index of weight for height. ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഇത്രയും വെയിറ്റ്, ഇത്രയും വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് ഇത്രയും ഹൈറ്റ്. അതിനെയാണ് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് 155 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ആൾക്ക് 55 കിലോ വെയിറ്റ് മതി. ദാറ്റ് ഈസ് റഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ്. That is commonly used to classify the underweight. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറവാണോ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണോ തടിയുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബോഡി
mass index, and it is actually measured by weight in kilogram. നമ്മൾ വെയിറ്റ് ബാലൻസിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് കാണിക്കുന്നത് 50 40 45 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻ മീറ്റർ ഫോർ. സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്തുമായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു ആവറേജ് ഹൈറ്റ്, സോറി ആവറേജ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു ആവറേജ് വെയിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 48 എന്ന് വെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ 50 നിങ്ങളുടെ ഒരു ആവറേജ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണേ, മീറ്ററില് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ എത്ര മീറ്റർ കാണും? 1.5 മീറ്ററോ അതോ 2 മീറ്ററോ? That is the height which you have, or maybe 1 point or 2 meter, 2 square. That is equal to 48 divided by 4. That is equal to 12. ഇതാണ് ഒരു ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇട്ടതാണ്. ഇക്വേഷൻ ഇസ് വെയിറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ. ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ മീറ്ററിലായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് body mass index, and this body mass index is actually weight dependent. നമ്മുടെ വെയിറ്റിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്താണ് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വെയിറ്റ് ഇന്ന് ആസ് ടുഡേസ് അസൈൻമെന്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലാസ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് യുവർ ബോഡി വെയിറ്റ്. യു ക്യാൻ വെയിറ്റ് ഏകദേശം അറിയാമെങ്കിൽ മേ ബി ഇറ്റ്സ് ഈസി. ഓൾ ഓഫ് യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ടേപ്പ് അറ്റ് യുവർ ഹോം, അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലെങ്കിൽ കാണും. സ്കെയിൽ വെച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക, BMI കണ്ടുപിടിക്കുക. I'll put the assignment question in your Google Classroom. Each one of you has to take your BMI and post in it. Okay, I'll put the question there today itself after the class. So body mass index values are age dependent. Body mass value എപ്പോഴും ഏജ് ഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും. ഓരോ പ്രായത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് 5 കിലോ ആണ്, അത് വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Age dependent, and it's same for both the sexes. There is a table which is given in your textbook, that is the classification body mass index. Underweight adult നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Underweight less than 18.5, possible risk are low, but okay, that may be not good. Then the normal range is 18.5 to 24.5. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എടുത്തിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടണം. 25 above ആണ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഒബീസ്. So you can identify how many of you are obese, how many of you are underweight, how many of you are very good, maintaining good, perfect, pakka weight and all. So body mass index is used to, it's an index for finding the proper weight in a individual, and it is defined as weight in kilograms divided by the square of height in meters. And body mass index is always age dependent and sex dependent, same for both the sexes. Now let's see the obesity. I said obesity എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സസ് ആയിട്ട് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡിയുടെ പല പാർട്സ്, അതിനെയാണ് obesity എന്ന് പറയുന്നത്. And it is caused as a result of excess consumption of carbohydrate and fatty foods. രണ്ട് തരത്തില് ഒബീസിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും ബോഡിയിലെ ഷേപ്പ് തന്നെ വേറെ വേറെയാണ്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ റീജിയണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ്. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഫാറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ്. ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് ആകുമ്പോൾ സെല്ലിന്റെ എന്താണ് എക്സസ് വരുമ്പോഴേക്കും സെല്ല് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസുലിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് ആണ്. ആൻഡ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആർ ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഒബീസിറ്റി. ആണുങ്ങളിലാണ് എങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇല്ലേ കൊടവയർ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നവരെയൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും ഫാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആപ്പിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പാണ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആപ്പിൾ ഒന്നുമല്ല, ഇങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പാണ്. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് abdominal or android ആണുങ്ങളുടെ.
is known as abdominal or android. Then lower body, we usually ലേഡീസിലാണ് എങ്കിൽ അടിവയർ ആണ് കോമൺ ഉള്ളത്. പിന്നെ തൈസിന്റെ റീജിയൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആണുങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ആപ്പിളിന്റെ പോലത്തെ ഷേപ്പില്, പെണ്ണുങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലേ തൈസിന്റെ റീജിയനിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതിനെയാണ് ഗൈനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലേഡീസിന്റെ മിക്കവാറും ലോവർ ബോഡി ഫാറ്റ് ആയിരിക്കും. ജെൻസിനാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ആബ്ഡോമിനൽ, അതാ കൊടവയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് അനദർ സോറി, I'll come to this first. And this is known as pear shape. അല്ലേ, നമ്മുടെ pear ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഉള്ളതാണ് pear shaped അല്ലെങ്കിൽ gynoid. Gynoid type or gynecoid type or peripheral type. Lower abdomen region fat deposit ചെയ്യുന്നതിനാണ് pear shaped എന്ന് പറയുന്നത്. Usually ജെൻസിലാണെങ്കിൽ it is apple shaped. So obesity is of two types based on the distribution pattern of fat in parts of the body. And they are of two types, apple type and pear type. Apple turns in the apple, you can see here, it refers to the shape of the person's body with regard to where it is stored. Fat കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇതായതുകൊണ്ട് ഒരു ആപ്പിൾ ഷേപ്പിലോട്ട് കാണിക്കും. That's known as apple shaped. And here it is the deposition of apple store and the apple shape type obesity ആണെങ്കിൽ more fat is stored in the fat. In the abdominal region. കൊടവയർ abdominal region ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Pear shaped usually deposit their fat at the waist. Waist lower abdominal region ആയിരിക്കും, below their waist on the hips, hip region. That is why you are not able to wear your jeans which you used to wear at school. So in the 12th wear jeans, it's well and good if you can wear the jeans which you were using in 12th standard now also. That's very good. That means your body mass index is maintained properly. So jeans in the அளவு it keep on changing from as the age advances. That should not happen. That means ladies waist deposition, and usually in pear shaped obesity the fat will deposit below the waist, on the hips, thighs, then buttocks, back side. Pear shaped waist, hip, buttocks and thighs the fat will deposit, and the face and neck will be normal. That is why people say if you want to lose weight, if you do fasting, your face will look more leaner, but abdomen will look the same. തടി കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് വയറിങ്ങനെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ മുഖം ഉണങ്ങി പോകും എന്നാണ് പൊതുവേ ഒരു പറയുന്നത്. The reason is because it takes time for this to get burned off. So the apple type obesity is more serious. Apple type obesity is more dangerous compared to the gynoid fat deposition because it will lead to hypertension, that is increased blood sugar, then it will lead to diabetes mellitus. The negative effects of obesity, here you can see. Obesity കൂടുമ്പോഴേക്കും of course first is weight balance ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. It will lead to cancer, then lower life expectancy. അതായത് 100 വർഷം ജീവിക്കേണ്ട ആളുടെ 90 വർഷമായി പോകും. Low self esteem. നമുക്ക് തടിയൊക്കെ വല്ലാതെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡ്രസ്സ് ഇടാനും നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കാണില്ല. It will lead to depression. These are the effects of obesity. Low self esteem, depression. നമുക്ക് ആകെ വിഷമമാണ്, തടി വെച്ചിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയും എനിക്ക് ഭയങ്കര തടിയാണ്. That is depression. I'll give number why. 1. Lower life expectancy. 2. Low self esteem.
3, it will lead to obesity, will lead to depression. 4, it leads to heart attacks. 5, it leads to, you can write, lead to breathing problems. 6, high blood pressure. 7, type 2 diabetes. 8, increased sweating. 9, high cholesterol. 10, social discrimination. അല്ലേ തടിയുള്ളവരെ കാണുമ്പോഴേ ഒരു തമാശ പോലെ ആൾക്കാർക്ക്. Social discrimination. 11, ആർത്രൈറ്റിസ്, വാദം പോലത്തെ പ്രശ്നം. കാര്യം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇപ്പൊ എന്താണ് 50 വയസ്സുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 40 വയസ്സുള്ളവർക്ക് ഒരു ആവറേജ് 50, 55, 155 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളവർക്ക് 55 കിലോ വെയിറ്റ് മതി. അയാൾക്ക് 85 കിലോ വെയിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിൽ നിന്നും ആ വെയിറ്റ് താങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല. സോ ആർത്രൈറ്റിസ് ആൻഡ് ബോൺ പ്രോബ്ലംസ്. 12, bone problems. Then 13, deep vein thrombosis. blood vessels കെട്ടി എന്താണ് വെയിറ്റ് കാലിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിന് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയും. പ്രഷർ വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോഴേക്ക് it will lead to deep vein thrombosis. Then 14, it will lead to hernia. അബ്ഡോമിന്റെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടി നമ്മുടെ എന്താണ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഹെർണിയ, ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ക്യാൻസർ. ഇല്ല, തടി വെക്കുമ്പോൾ ഹെർണിയ വരുന്ന തടി വെക്കുമ്പോൾ സ്കിന്ന് വലിയുമ്പോഴേക്കും ലീഡ് ടു ഹെർണിയ. 15, 16, ലോവർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഇല്ലേ, ഇപ്പോ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കാനായിട്ടോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തടിയുള്ള ഒരാളെ വി ഡോണ്ട് പ്രിഫർ. ഇല്ലേ, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഓവറോൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ഇതാണ്. നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഫസ്റ്റ് ഒരാളെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് വി ജഡ്ജ് ബൈ ദ അപ്പിയറൻസ്. We're not judging, but first കാണുമ്പോഴേക്കും for the front office and all, they don't prefer people with so much obese. Obese people would not be considered for front office assistants or anything like that. That is known as, these are the effects of, negative effects of obesity. That is lower life expectancy, eyes കുറയുന്നത്, low self esteem, നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറയുക, ഡിപ്രഷൻ, കോൺഫിഡൻസ് കുറയുമ്പോൾ that will lead to depression. Then heart attacks, breathing problems, blood pressure will increase, type 2 diabetes, വിയർക്കുക, increased sweating, high cholesterol. Then social discrimination, കാണുമ്പോൾ തടിയുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ തമാശ പോലെ. Then arthritis. Then bone problems, deep vein thrombosis. Then fewer employment opportunities. These are some of the negative effects of obesity. Then how obesity can be controlled. And this is actually, you can see here, human being evolved ചെയ്ത് evolution നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പഠനങ്ങളെല്ലാവരും സ്കൂളിൽ we might have learned. It is a picture which we have learned is till this much. Now it should be modified to this. അല്ലേ, ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ ഇതുവരെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഹാബിറ്റ്സ് a new type of man will be like this. A new species maybe. It looks very different. That is obesity. Then control of obesity. How obesity can be controlled. Of course, the first one, weight control. Weight has to be controlled according to BMI, body mass index, which weight has to be appropriately maintained by people. That is, which is recommended by the WHO. WHO recommended in the body mass index, it is 18.5 to 24.99 kg per meter square. The diet. The diet should be controlled. Diet first, I said, obesity കാരണമാകുന്നത് fatty diet, carbohydrate diet. അപ്പോൾ രണ്ടിന്റെയും അളവ് കുറയ്ക്കണം. Carbohydrate and fats should be reduced. എല്ലാവരുടെയും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തടി വെക്കുന്നത് എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയല്ല, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി റിഡ്യൂസ്. കാരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എക്സസ് ആകുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റി ഫോംസ് ആയിട്ടാണ്. Carbohydrates and fats should be reduced. Fiber content should be increased. Oats പോലത്തെ
fiber content കൂടുതലുള്ള food has to be taken by this obese people. So, number one, reduce carbohydrate and fatty foods. Two, fiber content food has to be increased. Three, essential nutrients has to be taken. The diet which contains essential nutrients has to be taken. Then, four, physical, that is the diet balance. Then, the next along with the diet physical activity has to be increased. That is at least for a minimum of half an hour. Half an hour, 1 hour എങ്കിലും the person should walk with your body എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഷേക്ക് ചെയ്ത് മുറ്റത്ത് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നാൽ മതി. യു നീഡ് നോട്ട് ഗോ ഔട്ട്. യു ക്യാൻ മുറ്റത്ത് എത്ര നീളം ഉണ്ടെന്ന് യു ക്യാൻ മെഷർ. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് 3 മീറ്റർ എങ്കിലും വീട്ടിൽ കാണും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക. So that you can measure and say how many kilometers you can walk inside your house. You need not say that I don't have enough space and all. ഒരു restrictions ഇല്ല. You can walk inside your room. You can walk inside your in front of your house. You do not go to museum or any place like that. You walk and all. So physical activity is very important. Physical movement requires energy. So burning out of energy is advised. Jogging, ഓട്ടം, brisk walking, പതുക്കെ നടക്കുക, സ്പീഡിൽ നടക്കരുത്. കാരണം അത് ഹാർട്ടിന് എക്സസ് ജോബ് കൊടുക്കും. സോ സ്പീഡിൽ നടക്കാൻ പാടില്ല. brisk walking, നോർമൽ രീതിയിൽ നടക്കുന്നത്. അതായത് for you students, how you walk from your subject class to a second language class or from a second language class to a back to your department. അതാണ് brisk walking എന്ന് പറയുന്നത്. Then swimming, biking, aerobic, dancing. You are maybe you are aware. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാം. Then മെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാറുണ്ട്. ഒത്തിരി എന്താണ് വണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആന്റി ഒബീസിറ്റി മെഡിക്കേഷൻ ഇസ് ഡൺ ഓർ ഡ്രഗ്സ് ടാബ്ലറ്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ. അത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശപ്പ് കുറയ്ക്കുക. ഇപ്പൊ ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ ആണ് വരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പിന്നെ അത്രയും അക്യൂട്ട് കണ്ടീഷനിൽ വരാൻ മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ആൻഡ് ദി ആന്റി ഒബീസിറ്റി മെഡിക്കേഷൻ ദ ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ഇസ് commonly used are appetite suppressants. Obesity. Appetite suppressants. അതായത് വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ന്യൂട്രിയന്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ റെഡ്യൂസേഴ്സ്. ന്യൂട്രിയന്റ് അബ്സോർപ്ഷന് nutrient absorption കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി വിച്ച് വി ഗിവ് ഫോർ ദി മെഡിക്കേഷൻ. ഒബീസിറ്റി ഡ്രഗ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. വൺ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് Sibutramine is one drug. Then Rimonabant is another drug. ഈ ഡ്രഗിന്റെ ഉദ്ദേശം വിശപ്പ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയ്ക്കുക. ഇത് രണ്ടുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആർ വെരി സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ലൈക്ക് എന്താണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടുക, ഹെഡ് ഏക്ക്. ബിക്കോസ് ബോഡിയുടെ ബാലൻസിനെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ദറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു മെനി സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ലൈക്ക് ഇൻസോംനിയ, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എക്സെട്ര. Another drug is Orlistat. Orlistat is another drug which is used and it inhibits the pancreatic lipase and reduces the absorption of ingested dietary fat. Fat കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഫാറ്റിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് Orlistat. ഒരു രണ്ട് ഡ്രഗിന്റെ പേര് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. Sibutramine and Orlistat. Stat means stop. Orlistat means it stops the intake or absorption of dietary fat. Then another thing which is used is bariatric surgery or surgical treatment. Surgical treatment is common surgery which we have seen is bariatric surgery.
Bariatric surgery. Bariatric surgery. Bariatric surgery includes the procedures in which the people with weight obesity ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചില parts will be subjected to some surgical treatment to reduce the weight. അതിനെയാണ് bariatric surgery എന്ന് പറയുന്നത്. And bariatric surgery ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? Stomachന്റെ size കുറയ്ക്കും. This is stomach. പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. There are different types of surgery which is adopted. ഒരു കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വയറ് ഇത്രയും വലുപ്പമാണുള്ളത്. വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കെട്ടിട്ട് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ വയറിന്റെ സൈസ് കുറയും. അപ്പോൾ അത്രയും ഫുഡ് മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. There are different types. Bariatric surgery പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. Another one is this bilio-pancreatic diversion and duodenal switch. It will be ഈ intestine ഒന്ന് stomachന്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കും. അപ്പോഴേക്കും ഫുഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം. That here you can see here. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ ഒരു സ്റ്റൊമക്കിന്റെ സൈസ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അളവ് ഇത്രയായിട്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫുഡ് കുറച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് വയറ് നിറയും. അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കില്ല. Another one is, this is known as the biliopancreatic diversion, and it is based mainly on creating malabsorption, and this type of procedures, vertical band ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം കെട്ടിവെക്കാം, ഇൻഡസ്റ്റൈന്റെ ഒരു ഭാഗം കെട്ടിവെക്കാം. ആൻഡ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോഴേക്കും അളവ് കുറയും. നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇല്ലേ, ഒരു ചാക്കരിയും ഒരു കപ്പ് അരിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഒരു ചാക്കരി എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് സ്ഥലം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയേ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബാരിയാട്രിക് സർജറി. സ്റ്റൊമക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്റ്റിന്റെ പല ഭാഗത്ത് ഫുഡിന്റെ കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ബാരിയാട്രിക് സർജറി. ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ഓറൽ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അളവ് അങ്ങനെ കുറയ്ക്കും. ആൻഡ് it will reduce the body weight. And as a in the risk, it is of high risk because nutritional deficiency വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാക്ക് അരിക്ക് പകരം ഒരു കപ്പ് അരിയാകും. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒരു കപ്പ് അരി മാത്രമാകാൻ പാടില്ല. ഒരു കപ്പിനകത്ത് 3/4 കപ്പ് വെജിറ്റബിൾസും 1/4 കപ്പ് അരിയേ പാടുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വായുടെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it will lead to nutritional deficiency. That is the major problem of this bariatric surgery. And another thing which people does is, in your textbook it is given liposuction or lipoplasty. എന്ന് വെച്ചാൽ excess fat. ഇപ്പോൾ വയറിനാണ് ഇല്ലേ, വയറിലാണ് ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ ലെയർ ഓഫ് സ്റ്റൊമക് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്താണ് അബ്ഡോമൻ റീജിയനിലുള്ള ഫാറ്റ് മാത്രം ചെറിയ ഒരു സർജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് remove ചെയ്യും. Excess fat is removed in a suction. സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല, ഫാറ്റി ലെയർ എവിടെയാണോ അവിടെയുള്ള ഫാറ്റ് സെൽസിനെ മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി. എളുപ്പത്തിൽ കുറയും. ഫാറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത ആ സെൽസ് മാത്രം പറിച്ച് കളയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ലിപ്പോസക്ഷൻ, ഓർ ദാറ്റ് സർജറി ഇസ് നോൺ ആസ് lipoplasty. That surgery in which you remove the fat cells is known as lipoplasty or liposuction. എളുപ്പത്തില് ഇപ്പൊ കുടവേറാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഫാറ്റ് സെൽസ് കുറയും. എന്നാലും വീണ്ടും ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്തെങ്കിൽ ഫാറ്റ് സെൽസ് വീണ്ടും അതുപോലെ accumulated. So diet and physical exercise has to be maintained properly, has to be followed properly for maintaining a proper BMI. So with this I summarize. In today's class we discussed about the geriatric diet which has to be followed by the old age people, the type of diet that has to be taken by the people, and what diabetes is, types of diabetes mellitus, diet which has to be followed by the diabetes people, then
what obesity is, types of obesity, apple and pear-shaped obesity, what is body mass index, then how obesity can be controlled, side effects of obesity, the treatment for obesity. And with this, I conclude. Thank you.